alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tey bés bu rëy la ci Gambia. Tey ñu ngi ngénte boo xam ne musta am biir Gambia. Bii mu lumbalati Gambia banko kanjang. Nde kulliyo la kulliyo men ne man soto jang. Ni amoy kulliyo do kayro. Ni amoy kulliyo ñaatu taalo. Ni amoy kulliyo wolon la faati. Bar ñimbo sol defo nge tolale. Tika fo ñimbo sol le tamo. Wolo ma tot mo be salon. Nga dena no tola tamol. His Excellency the Vice President, Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Cabinet Ministers, Honorable Members of the National Assembly, Members of the Diplomatic and Consular Corps, Board Chairman and General Manager, GTSC, Regional Governors, Managing Director Social Security, Managing Director TK Export Limited, distinguished ladies and gentlemen, fellow Gambians. Today marks another milestone for my government and a significant development in the annals of road communication in the Gambia. I am singularly honored, therefore, and greatly delighted to commission these 70 brand new buses to ease transportation around the country. The buses have come as a continuation of the project started last year, leading to the commissioning of 38 buses last July. To expand public transport services, 59 of the new buses will be deployed for use as public transport, while the remaining 11 will be utilized as school transport. Ladies and gentlemen, this development is not accidental. It is a timely strategic initiative designed to accompany the infrastructural upgrading of our national road network through improvement of the existing roads and construction of new ones, particularly in areas where the need is greatest. With this in view, the deployment of the new buses will complement the current road transport operations of the country. As such, I am proud to observe that this is one of the largest fleets of buses ever acquired in the history of public transport on Gambian soil. Besides easing movement, this scheme has the potential to employ more than 100 Gambians. Ladies and gentlemen, the quality and standard specification of these latest buses clearly manifests my government resolve to permanently address the public transport challenges confronting us, which include the growing traffic congestion experienced in the Greater Banjul area. With this in mind, any scheme geared towards improving our public transport services could not come at a better time. Ladies and gentlemen, it is certain that for any country to improve its transport services in the 21st century, an effective and efficient
public transport system and related facilities must be in place. Our realization of this necessity is reflected in the emphasis put in the Gambia's National Development Plan, NDP, on the critical role of public transport services for the efficient functioning of the national economy. Furthermore, meeting the mobility needs of our people amid the rising national population growth rate has been identified as a key challenge in the National Transport Policy 2018-2026. Mindful of this, the government will persistently devote due attention and resources to meeting the increasing demand of transport through efficient improvements that include effective public transport services and traffic management measures. Noting that efficiency within the transport sector cannot be achieved in the absence of active participation of the private sector. Government deemed it necessary to invite and create incentives for private sector players to partner with us to develop our road infrastructure and network to international standards. This will encourage them to participate in the transport sector and, in the process, contribute to establishing an enabling environment that promotes competition and progress within the industry. Consequently, we will continue to support GTSC in its drive to operate buses on all major and connecting roads. But we equally encourage our private partners to invest more in infrastructure to support the company. Meanwhile, the laws will be reviewed to allow government to play the triple roles of facilitator, regulator, and enforcer, while enabling the private sector to take on the operational responsibilities. Distinguished ladies and gentlemen, to conclude, as we proudly rejoice over this landmark achievement in the road transport subsector, let our civil responsibility compel us to properly use and take good care of public property. I advise those who will be gainfully employed through this project to work diligently towards the proper upkeep of the buses. They have a modern ticketing software and other related technologies that are unique in the Gambia, for which we should feel proud. This is an opportunity to thank the GTSC company for tirelessly striving to provide efficient public transport services for our motherland. I also appreciate TK Export for cooperating with GTSC since the inception of this initiative. We thank you all. I congratulate the staff of my office, the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, and the Ministry of Finance and Economic Affairs on this achievement, and commend them for working diligently to ensure the success of this initiative. With immense appreciation too, I must use the occasion to solemnly thank the late Vice President of the Gambia, Badara Ali Diouf, for championing the negotiations of this fleet of vehicles on behalf of the government. May he continue to repose peacefully in paradise. Finally, I thank you all for your presence, and I pray that this important breakthrough in our development efforts for a better tomorrow open up new avenues of success and prosperity for everyone. I now declare this fleet of 70 buses officially commissioned for immediate deployment. I thank you for listening, and God bless us all. Jaliba to interpret. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
His Excellency President Barrow, alhamdulillah. maa ngi gërëm ñëpp ñu nga xam ne dañ fi teewe tey. di gërëm nag waa Gambia. tey bési kontaante la. te foog ma congratulate waa Gambia. ma congratulate GTSC. ma congratulate social security. ma congratulate the Vice President's office. ma congratulate the Ministry of Works ak suma cabinet. lu tax ma waxee noonu tey. lii dafa mel ni. xiinul rek mu taw. dafa mel ni génta. depuis bu Gambia taxawee ak tey. bés bu mel ni musta am biir Gambia. kon bés bu rëy la si biir Gambia bi tey. ñëpp dañu war a kontaan te ñëpp dañu war a célébrer. sun dëkk bi kanam lay jëm waaye demul gannaaw. te loolu du mun a am su nekkee nit ñi jàppale wuñ ma pour ma liggéey réew mi. suñ la tànnee pour nga nekk président wala nga nekk njiit. nekkul ne yaa gën nit ñi yëpp waaye nit ñi dañu am yaakaar si yow. yaakaar bi nag mooy lan. da nga leen war a liggéeyal ba ñu gis ne seen dunda wecceeku na. kon liggéey boobu si liggéey yooyu la bokk. di ko dama dee génn si dëkk bi. ma gis nit ñu bari ñu ngi taxawaal. ñeneen ñi ay borom njaboot lañ. ñeneen ñi ay mag lañ ñeneen ay xale lañ. ñeneen ñoo xam ne ñu ngi feebar. ñu ngi taxawaalu si tali bi duñ mun a am moto. su nekkee dañoo am moto tam. léegi moto bi daf leen a feeku paas loo dem ne ñaari paas ñetti paas ba ñeneenti paas. su ma gisee loolu suma yaram dafay daw. ma gis ne jaral nañu. pour ñu toj banque waaye dañ war a génne xaalis pour mu jënd ay boos. loolu tax na government jël décision. pour ñu partenaire social security GTSC. ñu joxante loxo. pour ñu mun a isi boos yi tey. dinañ giree nag ticket motos. because depuis bu boos bi compagnie bi dooree. ticket motos mu nga nekk di leen supply ay moto. balaa boos yi di ñëw supply la leen du dem ba 90 bosses. kon ànd bu yàgg la diggante ticket moto ak GTSC. ànd boobu depuis 2013. time boobu man nekkaaguma président. waaye ànd bi moo neexoon. si ànd boobu ñu gis si jëm kanam. loolu tax ànd bi continuer ba tey. soo gisee xale yi di wax ne démba fu ñu fooy woon nañ fooy waat foofu. fu ñu nekkoon démba moo neex loolu tax ñuy dellu foofu. kon mu ngi mel ni kóllëre moo nekk diggante ticket motos ak GTSC. kon foog ñu gërëm leen ñu encourage leen seen relationship boobu na continuer. nit ñi nag dinañ continuer di wax. waaye soo toppee waxi nit ñi yow doo liggéey. te ñu nga xam ne ñu ngi wax ñoom demul bëgguñ nga dem. waaye ñu wax la na ñun kenn du tardé la kenn du ñu téye ñun dañoo dem.
ñun dañoo dem because dëkk bi dafa war a dem because suma xalaatee in the early 70s and the 80s GPTC dafa amoon fii te fekk yoon yi baaxut da ngaa gis si boos ñu ngi bind Brikama ñu gis si boos ñu bind Tabokoto ñu gis si boos ñu bind Burfut ñu bind boos Sukuta waay si loolu amoon ci time boobu tey 21st century ba tey mënut a am loolu gàcce la pour ñu waa Gambia waaye nag am na ñoo xam ne bari moo doon liggéey su façon yi amee dañoo wane lii dafa yàggal président Barrow fii kon loolu arrangé wul leen président Barrow yàgga fi loolu arrangé wul leen waaye benn affaire rek la laa leen bëgg a wax ñoon ñuy waxee noonu ñuy xalaatee noonu ma wax leen ne président Barrow du fi yàgga waaye dina fi liggéey loo xam ne su fi jógee tam ñëpp dinañ ko seede yaaga bi amul solo xam nga lan moo am solo mooy liggéey bu nga def fii looloo tax nag man xam naa ne présidence dina jeex te su jeexee man si dëkk bi fii laay toog dama bëgg nag suma seetaan ñu am information bi ne président Barrow moo liggéeyoon lii loolu la tubaab bi di wax legacy man legacy laa bëgga kon maa ngi oo ñëpp ñu nga xam ne noonu la ñoo xalaatee ñu ngi ci seen xalaat ñu ñëw bokkaa man ñu liggéey réew mi du ko réew mi ñun ñoo ko moom ñeneen nit dinañ ñu dimbale waaye di responsibility pour si agenda of this country loolu suñu responsibility te wax bi amul benn njëriñ liggéey bi moo am njëriñ wax bi njëriñul la njëriñul Gambia njëriñul kenn liggéey bi rek moo njëriñ bugga naa nag moo managing director bi Gambia ni ñu ngi xaar boos yi amul waste time boos yi ëllëg bugga naa ñu di ci tali bugguma nit ñi di taxawalu ci waaye nag ma wax ko ne partnership bi en bi rek la de teeñ bi ñëwagul ba tey dinañ sign yeneen contrat dinañ si yeneen boos yi because sun réew mi dafa war am public transport services sun government intervention bi mooy di social part of it social bi moo tax ba government intervene digoon dañ bëgg a am moto yoo xam ne paas bi dafay yomba te soo nekkee si boos bi tam sa xel bi dafa war a dal te saa yoo bëgg a dem liggéey da nga war a dem liggéey soo leen fàttale ko korité bu passé woon waxoon naa ne dinaa start di dem si office yi pour seet nit ñi ban time la ñoo liggéey ak ban time la ñoo wàcca waaye soo gisee ma dilee loolu boos yi laa doon xaar because nit ki su buggee liggéey su amul moto du mën a ñëw liggéey waaye loolu tax léegi isi nañ moto yi mboolem kuy liggéey government na fu mu nekk nii pare leen de dinañ dem si office yi bunti office yi 7 o'clock ñu xaar kañ lañu nit ñi di ñëw liggéey si because ku nekk su ñëkkee ñu ngi laa fay da nga war a ñëw liggéey si you cannot be busy more than what you are paid for kon su nekkee da nga liggéey da nga war a liggéey waxtu nga wàcc si waxtu kon boo si suñ dooree di daw rek ñun dinañ bëgg di dem si office yi si su nekkee man maa ngi xëy 8 o'clock kon ku nekk dafa war a xëy 8 o'clock loolu amul excuse kon punctuality fu mu nekk ni foog mu am si office school cir leen yi nag
school children halali school yi dañ doon sonna di jànkandool ak coono yu mag seen famille si paas ñoo fay dafa seer looloo tax ñoom tam ñu sóoraale leen ñu isi leen ay boos waaye dinaa leen wax ne dañu yokka kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu xam ne tey bési kontaante la bëgg na nag Gambia yëpp ñu célébrer ko boo si ñu ngi ko tuddee taamoo mooy tukki fooy tukki rek boo si ñoo laa yóbbu kon ñu ngi gërëm GTS si ñu ngi leen a congratulé asalaamaaleykum wa rahmatullah